Hey, are we... Sind wir am Schluss des Dungeons, meinst du, mein Lieber? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir hier im neuen Video. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich bin jetzt wirklich nur 3 Looks Schritte like we are. gegangen. That definitely seems to be the exit. Ja, scheint I can see the sunlight streaming in, so I'm guessing we're finally clear. Zumindest sieht man Sonnenlicht. This was a complete waste of time. Pointless busy work at best. Na, sinnlos. Considering the school's esteemed founder, I was expecting more of a challenge, but nothing here posed even a modest threat. Ist der Did doof. we even fight the same enemies? I feel like I've been stretched to my limits. Das war doch hier nicht sinnlos. What was all that business about Class 7 anyway? Wieso überhaupt Klasse 7? Good question. Gute We've got Frage. people here from different backgrounds, classes, even cultures. Wir mischen wirklich alles hier zusammen. Is there some sort of secret agenda with this whole Class 7 thing that we just don't know yet? Gibt es da vielleicht noch ein Geheimnis über diese Klasse 7? Das ist ja, was ich im letzten Video schon gesagt habe. Ich denke, wir haben hier noch ein Geheimnis zu lüften. Wir haben was Bestimmtes mit euch vor. Was war das? There. Dort? Dort drüben, ja. Was ist denn dort drüben? Oh. The statue? Die Statue? Ja, wie wär's, wenn wir einfach laufen? Da oben ist der Ausgang. Lauf doch einfach dahin. Aber nein, die quatschen so lange und bekämpfen ihn jetzt. What the heck is that? Ja, sag ich's. A Was gargoyle ist denn come to das? life? Ein What sorcery is Gargoyle. this? Ein Gargoyle, der zu Leben erwacht ist. Was für eine Magie ist das? Ist doch egal! Schön, dass wir rumgestanden sind und gequatscht haben. Jetzt, ja, dürfen wir den bekämpfen. Den Stone Guardian. Super. Haben die anderen das auch gewusst? Nein. Die haben nämlich nicht so viel gequatscht. Are monsters like this common in the Empire? Ist das normal hier? Not outside of old wives' tales, they aren't. Außerhalb vom Märchen eigentlich nicht. This thing's cutting off our only route to the surface. Sieht so aus, als ob wir nur so raus können. Jetzt, wo das vor uns gesprungen ist. Weil wir so lange gequatscht haben. No choice. We have to fight it. Ja, wir haben keine Wahl. Wir müssen es bekämpfen. Right. Finally, an opponent worthy of my skill. Ja, Yusis freut sich natürlich, ne? Er fand die anderen Gegner nämlich zu schwach. Hideos, help us. Das ist die Göttin. Die uns hilft. Hilf uns. Hilf uns. This will take everything we have. Okay. Also alles draufschmeißen, was wir so haben, ne? Gucken wir doch mal. Leave it to me. Boah! Machen wir mal. Autsch. Das ist ein Scherz jetzt, oder? I'll handle this. Du kannst auch nicht wirklich was. Dafür nimmt er den Mund ganz schön voll. Ganz toll. And to go another... Guess I have no choice. Stand back! Er hat keine... Was wollte er gerade benutzen? Hi! War ja klar, dass die anderen jetzt Hilfe You kommen made müssen. it! You've certainly got some good timing. Seems like you're all okay at least. Ja, sieht so aus. I'm sorry we took so long. You're here, and that's what counts. Alles, was zählt, ist So, a das Herz gargoyle, hier. is it? I didn't expect to find the Dark Ages alive and well down here. Okay. Ein Gargoyle ist anscheinend ein Wesen aus einer alten Zeit. Gibt's hier jetzt eigentlich nicht mehr. It doesn't seem like it'll go down easily. Es sieht nicht so aus, als würde er einfach aufgeben. Indeed, it's brushing us off as though we barely even scratched it. Oh je. Wir haben
kaum Kratzer verteilt. But with this many of us, if we can just find an opening. Fine. I guess I'll help out. Okay. Ach, die. Looks like you started the party with You. releasing limiter. Take this! Break shot! An opening! Go! This one's mine! Ah! Ui! Okay. Laura hat's ja drauf. It's... We did it! Geschafft! I think that's the end of it. At the Yeah. very least, that creature doesn't seem like he'll be coming back for a rematch anytime soon. Der kommt erstmal nicht mehr wieder. Mhm. What happened there anyway? Right at the end of the battle... Now that you mention it, I did feel something wash over me for just a second there. Okay, die hat etwas gespürt am Ende des Kampfes. It was like each of us were engulfed in some faint blue light. Alle hatten blaues Licht. What? Okay, deswegen hat man die in eine Klasse gestopft. I did notice something as we fought. Perhaps it was just the blur of combat, but I felt like I could see everyone's movements in precise detail. I don't think it was just your imagination. Agreed. I have a feeling what we just experienced. The biggest selling point of the almighty Arcus? Give this man a prize. Yay, bingo! 100.000 Gummipunkte. Okay. Hat recht gehabt. Looks like friendship and teamwork saved the day once again. Die will mir nicht erzählen, dass das nur Friendship und Teamwork war. I'm so proud of you guys. Ich bin so stolz auf euch. Okay, was war das jetzt? Anyway, that about finishes up today's special orienteering exercise. Die glaubt sich selbst nicht, dass das jetzt gut war, oder? Aw, what's with the long faces? I thought you'd all be happy. Oh, guckt ihr denn alle so komisch? Ich dachte, ihr seid glücklich. What are we supposed to be happy about? Warum sollten wir glücklich I have sein? so many questions. So I'm not viele even sure Fragen. where to start. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte. Oh, okay. Oh? I'll take a stab at it. What exactly is the purpose behind this Class So, 7? warum Klasse 7 wirklich? I mean, we get that it's supposed to be some sort of melting pot that includes a broad cross-section of people. But why were the 9 of us chosen in particular? Warum genau diese 9? That is a valid question. There's no single monolithic reason why you all made the list. Was? Es gibt keinen Grund? But if I had to name a major contributing factor, it'd be those Arcus orbments you've got there. Das sind die Arcos. Orbs. Diese da How alle so? haben. Well, like I explained earlier, the Arcus units are developed jointly by the Epstein Foundation and the Reinford Company. Das wissen wir schon. Like any battle orbment, they let you use arts, and these have communication functionality built right in. Deswegen konnten die Bewegungen der anderen genau sehen. Die sind jetzt irgendwie verbunden. But their crowning feature is what's known as combat linking. That's the phenomenon you all experienced just now. Wie ich gerade sagte. So that's what that was. Seems like a pretty apt term. It did feel like we were all connected somehow. Precisely. Doesn't take a genius to imagine how much of an advantage a feature like that would be on a real battlefield. An elite unit that can sense each other's movements, acting in perfect sync even in the most chaotic conditions. Also,
Im Schlachtfeld ist das natürlich sehr, sehr praktisch, dass man die anderen Bewegungen der anderen exakt sieht. Oder spürt, wie sie es jetzt gerade ausdrückt. You can hardly put a price on that. Ach, das ist wohl It could unbezahlbar. bring about a revolution in the way wars are fought. Okay. It does sound rather... Idealistic. Well, yeah, the technology has its limits. Some have a natural aptitude for it, others just don't. And out of this year's fresh batch of bright-eyed students, the 9 of you turned out to have the highest aptitude. Jetzt kommen wir zu der Wahrheit. Die Neuen haben sich herausgestellt, die sind no? Die sind am sensibelsten auf diese Orbs, haben die am sensibelsten reagiert. Deswegen hat man die ausgewählt. Hat man denen vorher die Uhr geschickt und getestet, oder was? And Scanned. since aptitude trumps background in Class 7, well... I see. But what gives us this aptitude, though, as compared to our peers? Just seems so random. Ist nicht random. Muss ich What das jetzt echt indeed? nochmal erzählen? As promised, if any of you have objections to being in this class, speak now or forever hold your peace. Beschweren jetzt oder nie? I think that pretty much covers the hows and whys of your situation. Okay. But this Deswegen. program isn't cheap to run. So we're not about to force anyone into it if they don't want to be here. Ja, You wer should das nicht also be möchte. aware that Class 7's curriculum will be tougher than any other class's coursework. Just fair warning. Faire Warnung, dass diese Klasse schwieriger ist als alle anderen. So now you know. And that leaves you all with an important decision to make. Will you stick with Class 7 or not? Oder nicht? Ja, bleibt in diese Klasse oder nicht? Ja, ich spule mal Oh, vorne. if you opt out, you'll just be placed in the class you would have been assigned to otherwise. There's no pressure. Also, wenn ihr geht, dann kommt ihr natürlich in eine andere Klasse. Kein Druck. Ist man natürlich nicht mehr in der besten Elite-Klasse, ist schon klar, ne, was das bedeutet. Nobles will land in Class 1 or 2, commoners in 3, 4, or 5. It's still just the first day, so there's no real catching up you'd have to do. I'm sure you'd fit in just fine. Okay, die müssen sich noch nicht mal heute entscheiden. I'll do it. Whatever Class 7 has to throw at me, I'm game. Ja, wir sind auf jeden Fall dabei, ne? Oh, wait, what? Just like that? So Einfach you're so. the first then. You seem pretty sure about it. Any particular reason? Not really. I just feel like I've put my family out asking them to send me to this school. So, if it gives me more to show for my time here, I'll take whatever opportunities come my way. Okay, also er hat lang genug gebettelt, hier hinzukommen und jede Möglichkeit, die sich ihm eröffnet, nimmt er natürlich. A noble sentiment. Count me in as well. Ja, The auch greater the dabei. challenge, the more I can push myself to excel. One can't hone a blade without grit, after all. Let's make it 3. Considering how far I came to attend this school, it'd be silly to back down before I even started. Ja, das ist stimmt, ne? Also, warum sollte man nicht das versuchen? Well, looks like we've got the country's strongest freshman on board and our foreign exchange student too. Any more takers? Noch mehr? Ihr seid doch alle dabei, hallo? Leute. Allow me to take part as well. I was only able to come because of the school's generosity, so I feel it's my duty to help in any way I can. Sign me up too! I kinda feel like fate brought us here for a reason, you know? And you all seem pretty easy to get along with. And that's a yes from our 2 Orbital staff testers. Though I feel compelled to remind you, your weapons are still in the prototype stage. So on top of your other work, I'll be expecting reports from both of you. Okay, die testen neuartige Waffen? Of course. Maybe I spoke too soon. Let me join too. Huh? Oh, there's a surprise. I was almost certain your rebellious streak would see you opt out just on general principle. It does bother me that you've got us using these Arcus units that are still pretty clearly in development.
But if I let every little nitpick like that hold me back, I'd never amount to much. Words to. And that brings us to. Alles klar. Don't really care either way. You can choose. Not this time. This is one call you're gonna have to make for yourself. That was the deal, remember? You need to take control of your own life. Fine, I'm Die in. ist zu faul, um sich zu entscheiden. Oh. Bin ich dabei. Well, at least you committed. We've got a magnificent 7 now. Which leaves just the two of you. I can see you've got issues with each other, but that doesn't mean you can't at least try to work together. Why, if you just look past your differences Versucht and embrace wenigstens the zusammen choices... zu arbeiten. Like hell we will! The Natürlich. exploitation of the common people by the aristocracy is a blight on every facet of Erebonian life. Oh mein Gott, jetzt fängt er schon wieder an. Also, der findet ja eh, dass die Klassentrennung ein Skandal ist. Unless something is done about it, this country has no future. I appreciate your candor, but I don't think you're going to achieve much by lecturing me about it. Yeah. Ja, Well, at least that makes this simple. ganz genau. Das zu ihr zu sagen, macht keinen großen Sinn. I, Eustace Alberea, claim my place as a member of Class 7. Beansprucht seinen Platz in Klasse 7. Why? You're the son of a duke. Just the thought of being in the same class as commoners should make you sick. Nein, wieso sollte er? I'll thank you not to tell me how I'm supposed to feel. As far as the House of Alberea is concerned, there's little difference between other nobles and commoners. Besides, this should at least ensure I won't have fools flitting about every day trying to win my favor. That said, I have little interest in getting drawn into your petty arguments on a daily basis either. I think it would be prudent for us to go our separate ways. I'm certain we can at least agree on this. I don't need some pompous ass who coasts through life on his father's coattails telling me what to do. Meine Güte. I'm in. Ich werde das Come hell nicht or- You might wiederholen. have had your Ich denke, ihr habt das schon successes verstanden. We'll see it. Ja, bla bla, komm. Leute, hört auf. They're going to be like this pretty much all year, aren't they? Sure seems that way. I wouldn't bet on them ever seeing eye to eye. Oh, The pots shouldn't be too hard on the kettles. give a guy a break. Well, how about that? 9 out of 9. Yay, 9 von 9. With that, I'd like to congratulate all of you on being the first ever Class 7. I hope you keep those high spirits all year, because with the workload we've got planned for you, you'll need it. Jede Menge Arbeit, die auf euch wartet. Aha. Well, well, I wasn't expecting Class 7 to turn out quite as diverse as this. It certainly promises to be an interesting year. You took the words right out of my mouth. But perhaps this too is the divine providence of the goddess, no? How do you mean? Well, seeing them there, I feel they have the potential to be the light we seek. Die haben das Potenzial, das Licht zu sein, was sie A suchen. light that can break through the storm clouds that continue to build over our nation day by day. Alter, was? Das Licht, was die Nation baut? Die reden ja wieder. Das macht mir Angst. Das macht mir echt Angst. Nochmal Vorspann? Ein drittes Mal? Kann ich das ab... Ja, haben wir doch schon gesehen. Prolog! Der Weg zu Tor. Ende. Safe, ja, können wir machen. Ups, aber nicht so laut.
Jawohl. Ui, 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 ui. Ui. Was? Wir haben schon den übernächsten Samstag. Das ist mal ein Zeitsprung. Aber, ich weiß gar nicht doch, wo alles ist. Wo hat er jetzt geschlafen? Na ja, gut, das wird uns jetzt wohl gezeigt. Alright. Das ist seine Familie. Time to get going. Oh, Reen! Morning, Elliot. Ist so lächerlich, dass da nur Boy-Stimme drüber steht, ne? Weiß doch jeder, dass es Elliot ist. Good morning. Are you heading to school now too? How about we walk there together? Jetzt gehen wir zusammen zur Schule. Sure. It's getting late though, so we might need to pick up the pace a little. No problem. I'm guessing everyone else left already, huh? Wir sollten uns beeilen. Jeder ist schon losgegangen. Wie I immer. think so. I'm not sensing anyone else on this floor. Gaius in particular is probably long gone. Die sind alle schon lange weg. Oh, he's not sensing anyone? What does that mean exactly? Er spürt niemanden auf dem Flur. Und Elliot weiß nicht, was das bedeutet. Das ist schlecht. Wenn er das nicht spüren kann, ist es aber schlecht. Dann hat er nicht so die Verbindung zu der Uhr wie Rian. Good morning. Ist die nach 17 Tagen immer noch beleidigt? Yeah. Good morning. Morning! Are you two on your way to school? Yeah. Come on, Emma. We're going to be late. Oi, oi, oi. Hey, wait for me, Lisa. We'll see you in class. Sehen uns. I never would have guessed she'd hold a grudge this long. Jo. Hätte ich auch nie gedacht, dass die so She lange... knows it was just an accident, right? She has to. Wie ich gerade sagte, sie weiß doch, dass es ein Unfall war, oder? Can't believe she'd be so sensitive. No kidding. She's not even giving me a chance to apologize to her. Well, as long as you keep trying, I'm sure she'll understand. Eventually. Irgendwann wird sie das Class schon 7's got enough verstehen. tension as it is, what with our two, prideful warriors at each other's throats. So I think it would be a load off everyone's mind if you and Elisa could make up at least. I'll certainly do what I can. Whatever that may be. Irgendwann wird er schon das Richtige tun, was auch immer das ist. These past 2 weeks have really flown by, haven't they? It's funny. I went into this thinking combat practice would be the toughest part of the curriculum. Okay. Er dachte, dass der Kampf das Schwierigste ist. Im Never would have Lehrplan. guessed the academic side of things might give it a run for its money. Ah, ja, die anderen Fächer. Well, strong in body and mind is pretty firmly embedded into Imperial culture. Ja. Nicht nur Körper, sondern auch Geist werden I trainiert. do get what you mean, though. I figured I'd be able to coast through the year, but I've had to very quickly reevaluate that. Oh, okay. Er dachte, er könnte durchs Jahr rushen, aber naja, da war wohl nix. You too, huh? Du auch. I wish I were as smart as Machias or Emma. They don't seem to be having any problems at all. Okay, die zwei haben anscheinend keine Probleme But zu then lernen. Emma got the top score on the entrance exam, and I'll bet you anything Machias wasn't far behind. Okay. I'm sure. Sind die immer die Besten. Eustace and Elisa are apparently doing really well too, as are Laura and Gaius. Really? Guess I'm just gonna have to suck it up then. Though I really do hope they don't mind. Huh? Oh, sorry. You got me thinking about Eustace and Laura. I've been talking to them the same way I talk to everybody else, but they're both nobles, right? And Eustace's family rules over the whole eastern side of the Empire, so it kind of feels like I should address them more formally.
Er denkt, er müsste die zwei formell anreden, weil sie ja adelig sind. Well, they both said it was okay, so I wouldn't worry about it too much. Though you probably shouldn't go picking fights with Eustace every chance you get. Oh, I don't Das plan on macht ja it. schon jemand anders. I'd hoped they'd get along a bit better over time, but if anything, things seem to be spiraling downhill fast on that end. Okay, es wird also nur schlimmer mit When the denen. two of them are in the same room, there's just this It's not all Machias either. Eustace seems to enjoy provoking him at every opportunity. Du scheinst zu genießen, ihn zu provozieren. I can't even imagine what it would take to make them see eye to eye at this point. Yeah, I wish there was something we could do to help them get along. Da können wir, glaube ich, gar nichts tun. Oh, Leute, geht mal And that's schneller. where we'd be if we weren't dormitory number 2. Ach, da. For all the common folk like us. Da wären die, wenn die nicht in Klasse 7 gewesen So before you wären. leave, we should go over what's happening next week. On Wednesday, you all have your practical exam. A practical exam? What does that entail exactly? It's part of your combat training. You'll be graded on your performance, so make sure you're well rested and ready for battle by then. Might be a good idea to do some training on your own time too, just to keep from getting rusty. Wo kann man denn trainieren? I definitely don't like the sound of that. Oh, and one more thing. After the practical exam is over, I've got another important announcement about a major part of Class 7's curriculum that I haven't mentioned at all yet. Sie kriegen noch etwas im Stundenplan reingeschrieben, das sie noch gar nicht angemerkt hat. Noch gar nicht. What? Here it comes. So, whatever you choose to do on your free day, make it count for something. That concludes today's homeroom. Machias, if you'll do the honors. Yes, instructor. All rise. Ja, ich habe ein bisschen Bedenken wegen dem praktischen Test nächste Woche. Er gewöhnt sich doch erst dran. Ja, komm, wir helfen dir. Der Fitnessraum sieht groß genug aus. Da können wir einen guten Platz finden. Das war auch meine Frage. Das ist total nett. Er hat Club Practice today. So ein Spiel. Band. Er hat Bandtraining. Violist. Er spielt Violin. Er überlegt sich, dem Kunstclub beizutreten. Das hätte ich nicht gedacht. Oh Mann. So ein Bild hatte er nicht von ihm. Gebraucht Spiel. Nicht beabsichtigt. Naja. Er wird gern seine Arbeit demnächst mal betrachten. Jetzt weiß ich, warum zuerst was Späteres kam. Das ist ja total lahm. Tut dir mir einen kleinen Gefallen. Sie braucht was vom Student Council Raum. Okay. Was könnte das sein? Es ist etwas absolut Notwendiges. Einer muss es holen. Mir ist egal wer. Freiwillige? Okay, ich gehe. Wenn ich dann dort bin, dann sage ich, du hast mich geschickt und dann wissen sie wieso, oder? Sicher? Ja, ihr zwei habt doch Clubstunden. Ja, er kann sich dann auch mal ein paar Clubs angucken. Okay. Ah, der Councilraum ist in der Studentengemeinschaftshaus nebenan. Am Ende des Flurs.
Auf dem zweiten Flur. Es ist auf jeden Fall lange auf, also hast du noch Zeit. Danke, mein Lieber. Ich lasse alles in deine professionellen Hände. Okay. Okay. Dann würde ich ja mal sagen, ich gehe da schon mal hin und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.